Hi guys, welcome back to my channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. Guys, thank you so much for showing so much love and support to my previous video. It means a lot to me और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ आप सभी से. आज मैं जा रही हूँ बाहर, so I thought why not share my go to makeup look with you. और ये बहुत ही मतलब it's going to be very quick and जुगाड़ू type video. So normally I do it while I go to meet my friends or some shopping और मतलब जहाँ पे अच्छा भी दिखना है and where you don't have to take so much efforts also to do makeup. As you have seen my previous video, बहुत सारे steps होते हैं and मैं हर एक step religiously follow करती हूँ in makeup as well and in skincare as well. So मैंने मेरा skincare already कर लिया है because you guys are used to it now, है ना. मतलब I have shown my skincare a lot of time in the video, so मैं आज skincare नहीं करूँगी and I'll directly skip to the makeup part. So stay tuned, watch until the end and please take a second or a minute and give this video a big thumbs up, subscribe to my channel and see you. I'm gonna start my makeup with the primer and I'm using this primer from Inside Cosmetics. I'm just gonna take a little here and put it on my pores. Mostly I use primer very less, मतलब मैं avoid ही करती हूँ primer and makeup fixer because I don't think it's needed all the time in my daily routine. अगर heavy makeup करना हो then only I use it. Next up I'm using foundation from MAC and as you all know this is my go-to foundation. I'm just gonna take a very little and apply. I think this much is enough. मुझे ज़्यादा भी मैं जब बाहर जाती हूँ मेकअप अच्छा नहीं लगता है करने के लिए because then I come home tired and then I'm very lazy to remove it off, and which is the last thing I want to do on this planet, that not remove my makeup. And I'm quickly gonna take my makeup brush and blend it all in. I'm using this makeup brush from the UK. It's very smooth and very not so harsh on the skin. Not so भी नहीं, बिल्कुल ही harsh नहीं है skin पे. And I really like this makeup brush. I mean, I was not very confident पहले to use makeup brushes, but ये makeup brush बहुत smooth है skin पे and very nice. Next we have is this concealer from Lakme 95. It's primer plus matte concealer and ये भी मैं बहुत थोड़ा ही लूँगी because again it's very basic go-to makeup look. Go-to means basically हाथ लगे वो लगा लो और निकल जाओ. I mean for me it's that. And मैं बहुत कम जगह लगा रही हूँ, मतलब I will use this as a corrector as well. जहाँ जहाँ मुझे दिखे spot marks है या any marks or spots, I will just use this to hide it. And I'm gonna take my beauty blender and I'm just gonna dab it out. ऐसे rub नहीं करना है, we just have to dab it, okay? It's the basic golden rule of blending. I will just quickly finish this off camera and I will see you. I'm done applying my concealer and I'm just gonna set that whole liquidy base with a compact or any loose powder. I'm using MAC का set a compact. It's my favorite and मैं हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ. And I think it's time to switch it because it's almost finished. Guys, as I said, very minimal, तो minimal ही रखो, मतलब I keep like to do that and ज़्यादा heavy भी नहीं दिखता है ना. Done. Now it's time for my favorite part, and that are eyebrows. This time I'm not using any pencil. Instead I'm using my new Anastasia deep brow gel. It's my first Anastasia product, guys, so I'm using it today. So it's basically a brow gel
and you just have to, you know, strike through your eyebrows. So this is the wand, and if you're blessed, आपके eyebrows already shaped होते हैं. Yes, see, I just have to brush through. ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. As I said, it's minimal, तो मुझे minimal ही रखना है. And I'm not doing too much of work on my eyebrows. See, you can instantly see the difference. Took my, you know, normal eyebrow pencil and मैं just brush off करने वाली हूँ so that the product is spreaded everywhere. तो you know, मैं just ऐसा थोड़ा सा लेके जो पाउडर है या फिर जो लिक्विड ब्राउ पेंसिल में जो यूज़ किया था उसको जस्ट मैं ब्रश ऑफ कर रही हूँ. एंड आई एम इवनली स्प्रेडिंग इट एंड सी इट्स डन. आई मीन यू कैन फिक्स मतलब practically everything in makeup. There is जुगाड़ always, guys. So before moving on to, you know, eye part, मैं जुगाड़ करती हूँ again. So I take my, you know, any liquid lipstick and I just take a little. So I'll show you what I do. मैं यहाँ पे पहले as a blush use करती हूँ, you know, and I'm just gonna blend this out first because ये सूख जाएगा lipstick. Like this. And take it towards my eye so that वो बहुत cheeky और flushy लगता है. I like to keep it very flushy and cheeky, guys. And now what I'm gonna do is, मुझे थोड़ा पिंकी बेस चाहिए मेरे आई का. सो मैं थोड़ा सा लेके लिपस्टिक, आई एम जस्ट गोना क्लोज दिस ऑफ या फिर वो बहुत स्प्रेड हो जाएगा. एंड आई एम गोना अप्लाई टू माई आईलिड्स लिटिल. एंड उसको सो लिपस्टिक अगर आपके पास एक अच्छा कलर होगा ना, मान लीजिए रेड या फिर पिंक, आपका सब काम हो जाता है. लाइक आपको एक बेस भी मिल जाएगा, ब्लश सॉरी, आपको एक आई बेस भी मिल जाएगा, या फिर यू नो इफ़ यू वांट दैट डुए और लिक्विडी मेकअप लुक, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस लिपस्टिक एंड यू आर गुड टू गो. So you see, I got nice that pinky blush. I got my eye base as a, you know, so that I can work on the powdery eyeshadow nicely up. And this, it's time for eyeshadow eye look. So I'm using this eyeshadow palette from Rimmel, London, and it already comes with this, you know, this puff and eyebrow brush. But I'm using my own brush because I'm comfortable with it. So मैंने already एक pink base लिया है. I'm just gonna take a little light या फिर brown shade like this, थोड़ा सा, and dust it off little. And you know, I just want that nice transition color. So easy, guys. मतलब वो पैची भी नहीं दिखता है, and you have that base shade, you know. And I'm just gonna make a nice arc. And I'm done. Again, I'm take a little product. यहाँ पे place करूँगी पहले. And I'm just gonna blend it nicely. सो ये आई बेस का एज आई सेड एक यू नो बेस मिल जाता है. एंड अगर मेरा कहीं गलती से छूटता भी है प्रोडक्ट लगाने का, इट्स नॉट लुकिंग लाइक पैची वर्क एज आई सेड अर्लियर एज वेल. सो यू नो इट्स अ वेरी गुड हैक. एंड अगर आपको बिना आई शेडो को भी जाना है, यू कैन गो. आई मीन नोबडी इज गोना टेल यू एनीथिंग. सो दिस इज बेसिकली माई गो टू लुक. यू नो आई लाइक इट वेरी पिंकी एंड यू नो ब्राउनी.
सूट भी करता है मुझे, सो आई एम कंफर्टेबल विद दैट. यू कैन ट्राई विथ एनी कलर्स गाइज. ऐसे कुछ नहीं है कि पिंक एंड ब्लू में ही खेलना है. यू कैन प्ले विथ एनी कलर मतलब डायरेक्ट पूरा पिंक भी जाओ, पूरा येलो जाओ, पूरा ब्लू जाओ, nobody is gonna. Now it's time for mascara and eyeliner. So guys, I'm gonna go off camera and apply this because मुझे नहीं होता है ऐसे. I'm kind of a person, you will take out and ऐसा करके I will put it and it's going to get very ugly if I do that. So I'll just quickly go and do my mascara and eyeliner. So yeah guys, I'm done with my complete eye look. I use these two products, Eye Magic mascara and Rimmel London's eyeliner. This is little that glittery shiny eyeliner, and yeah, so I like it very minimal. I made a little wing, not completely wing, but थोड़ा बाहर समझ लीजिए, मुझे इतना बोलने नहीं आता है क्या है एक्चुअली. एंड टुडे आई एम नॉट यूजिंग हाईलाइटर बिकॉज इसके साथ ना थोड़ा आई थिंक अच्छा लगेगा. सो आई एम जस्ट गोना टेक माई आई शेडो पैलेट ओनली, एंड इसमें से मैं आई थिंक आई यूज दिस ग्लिटर विच इज़ लाइक दिस, थोड़ा शाइनी है, एंड आई एम जस्ट गोना पुट इट हियर हाथ से. Yeah, so if you have that correct eyeshadow palette or good lipstick, आप कुछ भी हैक कर सकते हो. You don't need separate सा highlighter, and since ये eye पे जाएगा, so it's not harmful if it goes on your cheeks or anywhere else. And I'm just gonna highlight my points, and yeah, I'm good to go. Now it's time for the last part of this makeup look, my go-to makeup look, and that is lipstick. I'm using this beautiful magenta pink color from Rimmel London, and it's again, I think most of the products I use today are from Rimmel, so thoda sa hi lagaungi because this lipstick is very pigmented, and I'm just gonna spread it out. I'm done. I'll just clean this, or if you want more blush, you can just tap 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 tap. I really like एक टाइम के बाद ना ये सेट हो जाता है. सो कैमरा में बिकॉज ऑफ द लाइट एंड एक्स्ट्रा लाइट इट्स लुकिंग टू पिंकिश, बट इन रियल इट्स लुकिंग वेरी natural and flushy, and I'm just gonna take this here and rub it off. Done, done, done. So yeah guys, that's it for today. I hope you liked my go-to makeup look. I know बहुत ही unorganized and messy था, and I don't know ugly भी होगा, but who cares, it's just my go-to makeup look. ये मेरा है, my go-to makeup look. You can experiment with your makeup look the way you want to, because I'm sure you're going to look so beautiful. And as I said, I like to be very pinky, and like it's summer now, so already I want to feel summery, and this is my favorite. मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, I don't even apply so many things, but एक लिपस्टिक होगा and एक आई शेडो होगा ना पैलेट, उसमें सभी हो जाता है. इवन द आई शेडो पैलेट विच आई यूज, इसमें भी बहुत सारे लाइट शेड्स हैं. यू कैन यूज दिस एज अ हाईलाइटर एज वेल. किसी को समझ में नहीं आने वाला है. सो इफ़ यू सी नाउ आई यूज माई आई शेडो शिमर एज माई हाईलाइटर, लिपस्टिक एज अ ब्लश, एंड आई बेस. सो you can experiment the way you want to. And if you like this video, please give this video a big thumbs up, share it with your friends and family, and show the same love and support you guys are showing it to me. And if you have any suggestion, any doubts, any queries, please comment down below, and I will try and make that I will clear your doubts. And thank you so much for watching this video guys. I will see you soon. Bye bye.